almost. So 20 to the What happened? It's not working. it's not working. So What is your can I try it? No, wait, Abhiram. Wait. Okay, sir. Okay, sir. Oh, Yes, you have written a method called multiplication. You yes, have sir. to call that method. You have defined that method, but where are you calling? Print is a function. Print is a method that will print the data inside that print. But you have to call Yes, multiplication method. You have to pass this yes. 20 and 30 to that MUL method. Okay, Then sir. MUL of 20, 30. Yes, sir. సో మీరు ఆ మెథడ్ని పైన డిఫైన్ చేస్తున్నారు కానీ దాన్ని కాల్ చేయట్లేదు. యూ హ్యావ్ టు కాల్ దట్ ప్రింట్ Yes, ఆఫ్ sir. Okay, sir. Print of multiplication, sir. MUL ఆఫ్ పారామీటర్స్. MUL. Yes, sir. Yes, sir. You have to call that method, then only that logic will be executed, right? Yes, sir. Yes, sir. Try Some running. small confusion, sir. Okay. Yes, sir. We get the answer, sir. So now I want you have written 20 and 30, right? There. Yes, sir. So I want you to take these two numbers from the user. So yesterday also I have told you, right? So this 20, 30 you have given static, right? I want Yes, you to sir. take the two numbers from the user, from the terminal. So yesterday also I asked you the same question. So ఇక్కడ ఏంటి అంటే 20, 30 మీరు స్టాటిక్గా కోడ్లో రాశారు కదా. అవును సార్, టెర్మినల్లో రావాలి అంటున్నారు. టెర్మినల్ నుంచి తీసుకోవాలి మీరు నంబర్స్. సో టెర్మినల్ నుంచి తీసుకోవడానికి ఒక మెథడ్ ఉంది. సో డోంట్ అఫెక్ట్ దట్ మల్టిప్లికేషన్ యూజర్ డిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. సో దాన్ని మీరు టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యూ షుడ్ నాట్ అఫెక్ట్ దట్. సో దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్ నౌ. It will take two inputs. It will return multiplication of the two numbers. So now the question is, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 3లో 20, 30 2 numbers ఇచ్చారు. ఆ 2 numbers ని మీరు యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి ఇన్పుట్. ఓకే. సో హౌ డు యూ టేక్ దట్? సో కెన్ యూ రిమెంబర్ ఎస్టర్డే ఆల్సో లైక్ ఐ ఆస్క్డ్ యూ ద సేమ్ క్వశ్చన్. లైక్ నిన్న కూడా మీకు ఒక నంబర్ మీరు యూజర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలి అంటే ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ ఉంది. అవును సార్. కరెక్ట్. ఓకే. సారీ. Then after, okay. Okay, first number is take one more number. You need two numbers, right? Yes, sir. So define one more variable and take one more input. So we need two inputs. So that's why you are writing two variables and two input methods 2 times. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now I want you to perform multiplication for these two numbers that user entered. Yes, sir. Yeah, can you do that? So small confusions, yes. Yeah, okay, nothing. If you have any questions, you can ask me. Try just, or like if you don't know, like we can proceed, but just try. Give a try. Comment line number 3. Remove that line number 3. Yes, sir. Line number 3. Remove line number 3.
line number 3. 3. So that is not needed now. Instead of that, remove or comment to something. So now you have, so మీరు ఇప్పుడు 5-6 లైన్లో 2 వాల్యూస్ తీసుకున్నారు. అవును సార్. ఎక్స్పాండ్ లైన్ నెంబర్ 1 ఎక్స్పాండ్ ఎందుకు తీసేస్తున్నారు? Control Z. I asked you to remove only one line number 3, not 1 and 2 lines. Control Z. Control వస్తలేదు సార్. కంట్రోల్ సార్. కీబోర్డ్ లో కంట్రోల్ ఉంటుందండి, వర్కౌట్ లేదా కంట్రోల్? కంట్రోల్ Z. మళ్ళీ క్లిక్ చేయండి కంట్రోల్ Z. దట్స్ ఆల్. లైన్ నెంబర్ 3 ఒకటి తీసేయండి, మిగతా అవసరం లేదు. పైన మెథడ్ ఉండని, యూజర్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్ ఉండని, లైన్ నెంబర్ 3 ఒక్కటి మాత్రమే తీసేయండి. సో ఇప్పుడు మీరు 2 ఇన్పుట్స్ తీసుకున్నారు కదా 5-6 లైన్లో. ఈ 2 ఇన్పుట్స్ ని మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ కి పాస్ చేసి కాల్ చేయండి. పైన ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ తీసేశారు కదా, ఆ ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ రాసి ఇందాక స్టాటిక్ గా 20,30 అని పాస్ చేశారు కదా, ఇప్పుడు A, B అని పాస్ చేయాలి అంతే. దట్స్ ఆల్. ప్రింట్ ఆఫ్ మెథడ్ నేమ్. వాట్ ఈస్ ద మెథడ్ నేమ్? నో, మీరు ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నారు. మీరు ప్రింట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ప్రింట్ లో యూ హ్యావ్ టు కాల్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్. ప్రింట్ ఆఫ్ MUL ఆఫ్ A, B. Now execute the program. Yes sir. Execute, continue. What happened? ఎర్రర్ వచ్చింది సార్. అదే చూడండి ఎర్రర్ ఏంటి, అది ఒకసారి ఎట్లా ఫిక్స్ చేయాలో చూడండి ఒకసారి. Yesterday also we have done the same thing. Yes. Try what is the error, check. ఎర్రర్ ఏంటో రీడ్ చేశారా ఫస్ట్? వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? రీడ్ ద ఎర్రర్ మెసేజ్. ఏ మల్టిప్లికేషన్ బి వచ్చింది ఇక్కడ ఫస్ట్ మనకి A, B అని. కంట్రోల్ Z క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. ప్రోగ్రామ్ లో కంట్రోల్ Z క్లిక్ చేయండి. ప్రోగ్రామ్ అంటే పైన మీరు రాసిన కోడ్ అనమాట, టర్మినల్ కాదు. ప్రోగ్రామ్ లో కంట్రోల్ Z. ఓకే. అది అలా జస్ట్ ఒకసారి ప్రింట్ ఆఫ్ MUL ఆఫ్ వెయిట్ కంట్రోల్ Y క్లిక్ చేస్తున్నారా, బ్యాక్ స్పేస్ చేస్తున్నారా? కంట్రోల్ Y. స్టిల్ కంట్రోల్ Y. కంట్రోల్ రావట్లేదు సార్. కంట్రోల్ ఓకే, అగైన్ రైట్ ప్రింట్ ఆఫ్ MUL ఆఫ్ A, B. MUL of A, B. So first if you get an error, you have to read the error message. What is the error message in the terminal? Then only you have to change the code. So read the error message. What is the error here? No, you can't multiply sequence non-int type of strings. So what is the meaning of that? Dheeraj, can you say what is the meaning of that error message? What is the issue in this program? Okay, I'm looking for the error. Okay, it is of data type. The value inserted here is string type, but we are calculating integer type values. Okay, how to fix this? We have to convert the data type first. Yeah, where do we need to convert? Can you? We can directly convert in the
fifth and sixth line. Okay, correct. So Abhiram, so input method Yes. treats everything as string. So multiplication Yes. cannot be performed on strings, right? Yes. So we have to do typecasting here. Int of input. Okay. Okay, Dheeraj, yeah, correct. int of input. So Abhiram, don't feel bad if something is mistake. You are Okay. you're Okay, sir. learning. Yes, sir. So int of input. Yes. So what we learned in this program now? సో టైప్ కాస్టింగ్ వీ హ్యావ్ లర్న్ హౌ టు డిఫైన్ వేర్. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మీరు ఏమేమి తెలుసుకున్నారు? సో యూజర్ డిఫైన్ రాయడం తెలుసుకున్నారు, టైప్ కాస్టింగ్ తెలుసుకున్నారు, ప్రింట్ మెథడ్ ఎలా యూజ్ చేయాలి, యూజర్ ఇన్పుట్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఇన్పుట్ మెథడ్, వేరియబుల్స్ ఎలా డిఫైన్ చేయాలి. సో ఈ కాన్సెప్ట్స్ అన్ని 8 లైన్స్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మీరు నేర్చుకున్నారు ఇప్పుడు. ఎస్. ఓకే, ట్రై ఎక్స్క్యూట్. Yes. So execute answer output వచ్చింది. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్, ఇట్స్ వర్కింగ్ కరెక్ట్. Yes. యా ఓకే అబ్రామ్, యూ కెన్ స్టాప్ షేరింగ్ స్క్రీన్. సాయిరాద్, మీరు ఇన్స్టాల్ చేశారా పైథాన్? చేశాను కిషోర్, ఇలా వస్తుంది, ఒక్క నిమిషం. ఎక్స్టెన్షన్ యాడ్ చేస్తారా కోడ్లో? అని చేశాను నేను. డబుల్ కోడ్ 5 లైన్స్ పైథాన్, ఇది అన్ఇన్స్టాల్ చేయండి. అక్కడ అన్ఇన్స్టాల్ ఉంది కదా బ్లూ కలర్లో, క్లిక్. సో లెఫ్ట్లో పైథాన్ ఉంది కదా, అది కూడా ఇన్స్టాల్ ఉందా? ఓకే ఓకే ఓకే. సో కోడ్కి వెళ్ళండి, hello-world.py పైన ఓపెన్ ఉంది కదా. డబల్ కోడ్స్ క్లోజ్ చేయలేదు కదా మీరు, ప్రింట్ ఆఫ్ హలో వరల్డ్ డబల్ కోడ్స్ ఓపెన్ చేశారు, క్లోజ్ చేయలేదు హలో వరల్డ్. యాక్చువల్లీ నాకు ఇది కోడింగ్ రాదు. ఓకే ఓకే, డి తర్వాత డబల్ కోడ్స్ ఇవ్వండి, డబల్ కోడ్స్ క్లోజ్ బ్రాకెట్. మీరు ఇప్పుడు హెచ్కి లెఫ్ట్లో ఉంది కదా డబల్ కోడ్స్, హెచ్ అనే వర్డ్కి లెఫ్ట్లో సేమ్ అది రైట్ సైడ్ కూడా రావాలి. దాన్ని ఓపెనింగ్ అంటారు, ఇక్కడ క్లోజింగ్ అనమాట. ఆ డబల్ కోట్స్ కనిపిస్తుంది మీకు, హెచ్కి లెఫ్ట్లో ఉంది కదా. అవునవును, హెచ్కి లెఫ్ట్లో డబల్ కోట్స్ ఉంది కదా, సేమ్ అని ఒకటి డి తర్వాత లెఫ్ట్లో ఒక బ్రాకెట్ ఎక్స్ట్రా ఉంది, అది తీసేయండి. ఓకే. సో ప్రింట్ స్మాల్ ఆల్ఫాబెట్స్లో రాయండి. ప్రింట్ స్మాల్లోనే ఉంది, స్మాల్లోనే ఉందా పి? అది ఓకే, క్యాపిటల్లో ఉంది. ఒకసారి ఇప్పుడు రన్ చేయండి, సేవ్ చేసి. సేవ్ చేశాను. ఇప్పుడు మీరు ఫైల్లో చేంజ్ చేస్తారు కదా, ఇప్పుడు సేవ్ అయింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఎక్స్క్యూట్ చేయండి. ఓకే, రికార్డింగ్స్ చూసారా మీరు? యాక్చువల్లీ ఇంకా నేను చూడలేదు. యాక్చువల్గా నాకు ఆఫీస్ వర్క్లో ఉండి, నేను నెక్స్ట్ 3 days నాకు హాలిడేస్ ఉన్నాయి. సో నేను చూసేసి నేను ప్రాక్టీస్ చేస్తాను ఒకసారి. ఓకే, నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా ఉంది పైథాన్ వచ్చేసి. పర్లేదు, మీరు ఒకసారి రికార్డింగ్స్ చూడండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. నేను ఆ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ ఒకవేళ మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్ మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తాను. ఓకే ఓకే రోహిత్, థ్యాంక్స్. యూ కెన్ స్టాప్. I'll share my screen. Yeah, you're able to see my screen, right?
Yes, sir. Okay. So, quick revision. Yesterday we have gone through user-defined functions. So the syntax is def function name. So again, I'm saying keywords cannot be changed. Like def is fixed. So to define any user-defined function, this is mandatory. The function name can be anything. Parameters are optional. This colon, function body. This is our logic. Logic will be inside the block. Return statement. This is also optional. This is user-defined functions. So it is a block of reusable code that you can create to perform a specific task in Python. Next, lambda functions we have discussed. So lambda functions will be one-line functions. So just lambda keyword, arguments, expression. So expression means here logic. So here is the example for squaring of two numbers. Squaring of a number. Yeah. Lambda functions. Later, like we have discussed files, input output in Python. So how to read file in Python? We have inbuilt Python method called open. So inbuilt open method ఉంటుంది. We have to pass the file name here. If it is in a different location, we have to pass the path where the file is located. And mode. The mode can be read, write. So the type of modes. Default mode will be R, read. So if you don't give anything here, it will be read. Just it will read the file name. So some few methods are read and read lines. So just a minute. So these two are the methods. Still we have other methods, but these are main important. So read method, this will read the file data and store it in a string. Read lines will convert the data into list. This will convert the data into list. So files. So here if you remember, read method. So yesterday we have defined. The first line, this will read the file. Next line will read the data inside the file in the form of string. After getting the string as data, we'll split the lines. Split the lines means it will convert into list. Once we get the list, we can, you remember the methods to perform on list, right? We can get the first five list objects, last 10 objects, anything we can perform on that list. So this is file input output. Till yesterday we have discussed. Next. So today we will discuss about Python collections. So already we have discussed previously about list. So it is one of the Python collections. The other Python collections are list, tuple, set and dictionary. So these are the Python collections. So first one, even though we are aware, we will go high level. So list is a ordered mutable collection that allows duplicate elements. So list అనేది ఒక ordered collection. దీంట్లో ఏంటంటే we can change the elements of the list. So దాంట్లో ఉన్న elements మనం change చేయొచ్చు. And it also allows the duplicate values. So same elements can be more than once. List can contain two same numbers multiple times, same strings multiple times. There is no restriction for the number of times of elements. So list ఇది. So this is used to store multiple items in a single variable. So if you see here, this is an example. So there is a single variable. It has stored multiple strings. Similarly, it can store multiple integers. Similarly, it can store multiple floating points. Anything. So it can store multiple items in a single variable. Next, lists are defined using square brackets. So this is important. You have to remember. If it is in square brackets with comma separated values, this is a list. So list ఏంటి అంటే ఒక ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్. దీంట్లో డూప్లికేట్ ఎలిమెంట్స్ ఉండొచ్చు. అండ్ ఇట్ విల్ స్టోర్ ఒకటే వేరియబుల్లో మోర్ దెన్ వన్ ఎలిమెంట్స్ వీ కెన్ స్టోర్ చేస్తాము. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే దీన్ని స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్తో డిఫైన్ చేస్తాం. వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ విత్ కామా సపరేటెడ్ వాల్యూస్. ఇది లిస్ట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ విల్ బి tuple. So tuple is ordered immutable. Immutable means unchangeable. Like once we define the tuple, we cannot change the tuple. So list ఏంటి అంటే if we define this, we can append one more value here. We can insert one more value anywhere in the list. But if you come to tuple, it is immutable. Immutable means once tuple is defined, we cannot change that. We cannot affect that. And this also allows duplicate elements. So ఇక్కడ కూడా duplicate elements ఉంటాయి. జస్ట్ ఏంటంటే వీ కెనాట్ దాన్ని ఏమి చేంజెస్ చేయలేము ఒకసారి టపుల్ డిఫైన్ చేశాక. సో టపుల్స్ ఆర్ జనరల్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఐటమ్స్. సో మనం ఆల్రెడీ వీ డిస్కస్ రైట్ లైక్ అన్చేంజబుల్. ఒకసారి మనం చేంజ్ చేయలేము కాబట్టి
ఎక్కడైతే ఫిక్స్డ్ కలెక్షన్స్ ఉంటాయని మనకి ప్రీవియస్గానే తెలుస్తుందో అప్పుడు టపుల్ యూస్ చేస్తాము. సో టపుల్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యూజింగ్ పారాన్సిస్. సో లిస్ట్లో స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, టపుల్స్లో ఏంటంటే పారాన్సిస్. పారాన్సిస్ అంటే ఈ బ్రాకెట్స్. ప్రోగ్రామింగ్లో దీన్ని పారాన్సిస్ అంటారు, ఈ బ్రాకెట్స్ని. సో లిస్ట్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్, tuple parenthesis. Remember these names, parenthesis and square brackets. So here once colors is defined, we cannot add any other elements inside the tuple, and we cannot remove that elements in the tuple. We cannot insert, we cannot perform these operations on tuple. అర్థమైందా? టపుల్లో ఏంటంటే పారాన్సిస్ ఉంటుంది, ఒకసారి డిఫైన్ చేశాక వాల్యూస్ చేంజ్ చేయడానికి రాదు. దీంట్లో కూడా డూప్లికేట్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. సో రెడ్ కెన్ బి వన్ మోర్ టైమ్ హియర్, ఇట్ విల్ అలౌ డూప్లికేట్స్. దిస్ ఈస్ టపుల్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు సెట్. సో సెట్ ఈస్ అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్ దట్ డస్ నాట్ అలౌ డూప్లికేట్స్. సెట్ ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఒక అన్ఆర్డర్డ్ కలెక్షన్, దీంట్లో డూప్లికేట్స్ ఉండవు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డిఫైన్ దిస్ 1, 2 times, while printing it will print only once, because it will discard the duplicate elements, it will not accept. So set is a unordered collection that does not allow duplicates. Set lo duplicates elements undavu. Remember this, set will not have duplicate elements. So it is immutable. So here we can perform addition of elements and removal of elements. So we can add more elements to the set, we can remove the elements from the set. Sets are defined using curly braces. So these names are important. Curly braces, set. Parenthesis, tuple. Square braces, list. Square brackets or square braces, list. Parenthesis, tuple. Set is floor braces or curly braces. Remember this. Set cannot contain duplicate elements. Tuple and list can contain duplicate elements. Tuple is immutable. List is mutable. Mutable means it can be changed, the values inside list can be affected. సో అర్థమైందా? సెట్ అనేది కర్లీ బ్రేసెస్తో డిఫైన్ చేస్తాము, దీంట్లో డూప్లికేట్స్ ఉండవు. దీనిపైన మనం లైక్ ఒకసారి డిఫైన్ చేసాక దీంట్లో నంబర్స్ యాడ్ చేయొచ్చు, రిమూవ్ చేయొచ్చు. దిస్ ఇస్ సెట్. కోడింగ్ పార్ట్ విల్ గో ఆఫ్టర్ డిస్కషన్, ఆఫ్టర్ థియరీ. సో నెక్స్ట్ dictionary. So dictionary is unordered. So previously, like any questions? No sir. Okay. So dictionary is previously in ordered version, it's unordered. Like from Python 3.7 it is ordered collection. So dictionary lo entante key value pairs ఉంటాయి. Suppose if you see this example, here also dictionary is also using curly braces, but here we'll be having key values. This is the key, this is the value. Again this is the key, this is the value. Split to 2 lines. So here if you see, yeah, so dictionary will be defined using curly braces. It will contain key and value. Key value pairs. It is mutable. So mutable means this can also be changed, must be unique. So this key and values should be unique, it should not be duplicate. Same values cannot be more than once, same names like same keys cannot be more than once. సో డిక్షనరీ అంటే ఏంటి అంటే ఇది కర్లీ బ్రేసెస్తో డిఫైన్ చేస్తాము, ఇక్కడ కీ వాల్యూస్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, లైక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పర్స్పెక్టివ్ దే విల్ ఆస్క్ దిస్, వాట్ ఈస్ అ డిక్షనరీ. So we have to remember this word. This is the main keyword. Dictionary is a collection of key value pairs. Key value pairs. It will use the curly braces. Example: name equal to curly braces, key value. Again one more key, one more value. If he has marks, we will get marks. This will be the key, and here it will be the value. 90. This will be the key value. So for strings here double quotes, for others we don't need comma separately. This is the dictionary. So 4 types of collections: list, tuple, set, dictionary. Any questions here in theory part?
No, Bhusha. Yeah. So we'll go to the program. Collections. So here we'll take all the examples from here itself. So here fruits. Tuple. Dictionary. Okay. Indentation error, I guess. After marks, after double quotes. Yeah. Here it is 3. Indentation. Yes. No, this after right side there is no need of indentation. Left side it will be indentation. Okay, I will type manually. Okay. So here fruits. So we'll run. So here if you see, the first one will be the list. So the type of this is list, class list. List is a type of it. Here we are using the square braces, square brackets or square braces. Colors. So here if you see, it is the type of this is tuple. Red, green, blue. Braces is normal, parenthesis. This is a tuple. So here again. So here is set. So we discuss like set will not contain duplicate elements. Like let's try giving the duplicate elements. What will happen? So I have given 2 and 3 2 times. So here if you see, even though it is 2 times in my program, the output is only once. So what will happen? It will remove the duplicate numbers from the set. Even you have given the set, it will remove the duplicate values. So here 1 2 3 only once.
instead of 2 times. Next. Student. Here dictionary. You see the type dictionary. Key value pairs. Key name is the key, value will be Kishore. Key course value will be the Python. So key value pairs. Dictionary contains key value pairs, and the keys should be unique. Check. Here I have given name Kishore. Again, second time I have given name test. So what it has taken the last one into the consideration. So to avoid this, like here now this one key value pair is lost, right? So that is why we should not use same keys. Duplicate keys should not be used in dictionary. So this data loss occurs. So correct procedure for writing dictionary is only once. Key value pairs. So now so we will define a function to perform all this. Function collection. So what will be the syntax for function? Parenthesis, colon, and indentation. You have to follow the indentation. So we'll remove the types. Just will display the collections. So first one is, this is a list, this is the tuple, this is set, this is dictionary. We are just printing them. So now see here, I have executed the program. I have added all these in one function. So I executed the program, but nothing has got print. Why? What is the issue here? Can anyone say? No syntax error, right? Indentation also is correct, but these print statements are not executed. Why? Yeah, everyone is there. Any issue in program? Why we did not get the output? Can you scroll up? Can you scroll? Yeah. Drag down. Yeah. Actually, we haven't called the function. We just define the function. Yeah, correct. So defining a function will not execute that function, right? If we want to execute, we have to call that function from outside collection. But we want to print the out. Okay. Anyhow inside it is getting printed, right? So if we call that function only, it will be executed. This is the calling function. This is the called function. Function calling. We have to call the function. Then only it will be executed. Remember this. So if you see, these are the types of Python collections. List, tuple, set, and one more is dictionary. Dictionary is the key value pairs. Set flower braces, tuple parentheses, list square brackets. Any questions here? Any doubts? So any doubts unte cheppandi. So here one more point. Yes?
So in dictionary, suppose if I want to access this name, so here we can give this. See, if I want to access the course, I can give the square brackets of that particular key. So if we execute this, say I got Python. Only see this one. Student is the dictionary name. These are the key value pairs. To access a particular key value, so value can be accessed only using key, right? Suppose if I want to access a list or element inside the list, so based on the index value only I can access that. So based on fruits of 0 means I'll get apple, fruits of 1 means banana. So similar to that, student of course means I'll get Python, student of course. So this is a dictionary, right? We are using double quotes. If you want to get the name, just replace this, that's all. So to access the values, we have to use keys, key value pairs in dictionary. So this is dictionary, and okay, now let's have discussed this. Sorry. So this is set. So we discussed the set is mutable or immutable. Set is mutable. Mutable means we can add or remove the elements. So if I want to add elements, just we have add method on set. You can just pass the value what we want to add. So on 6. So now my output should be so 1, 2, 3, 6. So 1, 2 is duplicated and it is removed. 3 is duplicated, it is removed. The new element 6 will be added. So set is mutable. Mutable means it can be changed. We can add or remove it. That is set. So list you are already aware. Tuple we cannot affect the tuple. So list you are already aware. Append and insert, all those functions we already discussed. That is regarding list. These are Python collection. So let's now what we'll do, like okay, yesterday, like previously we have seen, like we have a data file .txt file. So here we have the comma separated data. So we have gone through file reading, like open this file name. So if you remember this file input in Python, so using this method we have read the data inside that file, right? So similarly I have one more JSON file. So JSON means like JavaScript object notation, means here the similar to dictionary will be having key value pairs, but in the form of this braces. So here this is one JSON file. So in JSON file we have different objects. This is one object, this is one more object. Under departments we have 2 objects. So if you see in the form of list, this is a type of file. So initially we discussed, right, we may get data in text files or CSV files or JSON also. So then if we have JSON, how do we read the data? So if you see, department has 2 objects, category also has 3 objects, orders has again 4 objects, products has a few objects, 5, 6 objects. So we have a lot of objects in this. So this is a JSON file. So how do we read the data from JSON file? So JSON. So file name is schemas.json. So to read data from JSON, we have one method called json.load. json.load. So json.load, we have to pass the, so we know, right, how to open a file. Yesterday we discussed text file. How do we open? Using open method. Remember? So open method we have to use.
open method, what we have to pass? That file name. What is the file name? schemas.json. Right? So here, but the thing is, JSON is we cannot use JSON inbuilt method directly. JSON we cannot use directly. We have to import the library. So in Python there is a inbuilt library called JSON. Until we import it, we cannot directly use JSON. So if we import that, we can use JSON.load. So what this takes this. So first we have schemas.json is a file. To open any file in Python, we have open method. So we have to open that file first. Once we open it, we have to pass that completely into JSON.load. What this means? This will load the data. So we have to, okay. So this will take the data, but we have to store in a variable, right? So what we'll do? Schemas is equals to JSON.load. We'll store the data in a variable. All the JSON data. Now we'll print that. Print of schemas. So listen. Python read JSON. Read_JSON.py. So if you see, we got complete object, all the JSON, see, departments, categories. We have all the data here, products, orders. So complete JSON object is loaded into here, schemas object. So what if I want to access particular object? So here we have many departments, categories, orders. What if I want to access only one thing? Like I want to access only departments, or else I want to access only categories. How do we do? So two types we have. One thing is schemas of, we are here, there we have orders, right? I will try orders. So if we write schemas of orders, only that orders will be returned. That object will be returned, orders, order ID, data type, all this, only this orders here. If you see, this orders will be returned, this object, whatever the elements it will have, those will be returned. So suppose if I orders 1, so schemas does not have orders 1, what happens? It will throw an error because the schemas does not have orders 1. So here, one more way of accessing this is schemas.get of orders. We'll see how this executes. So same, output is same. Two ways. One is using square brackets and passing the parameter object name, or else schemas.get method. So here if I write orders 1, here also the orders 1 is not there, but if I execute, we did not get any error, it just written none. So to maintain proper error handling, like we have to use this get method. So it will not throw the error, it will just return none. So none means it is saying that this schemas does not have orders 1 object. So we have to maintain the errors, right? We should not show any errors to the end user. So at that moment we have to do like this operations only. Directly we should not write square brackets. We have to use this like this, schemas.get but object name. It will display the object. That's right. So this is reading JSON files data. Previously we have gone through text file data, now JSON files data. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే JSON.load అనేది ఒక ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ ఉంది, కానీ ఈ JSON అనేది ఒక థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీలో ఉంది. సో థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీని మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి, సో ఇంపోర్ట్ ఆ థర్డ్ పార్టీ లైబ్రరీ నేమ్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాంట్లో లోడ్ అని ఒక మెథడ్ ఉంది. సో మనం ఏ ఫైల్ని ఓపెన్ చేయాలన్నా సరే ఓపెన్ అనే మెథడ్ యూస్ చేసి ఆ ఫైల్ నేమ్ మెన్షన్ చేయాలి. సో హియర్ ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే దిస్ ఫైల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫోల్డర్, దట్స్ వై ఐ డిడ్ నాట్ గివ్ ఎనీ పాత్. If it is in a different location, in somewhere in downloads, some different folder, I have to give the path here. So
సో ఇక్కడ మనం పాత్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సేమ్ ఫోల్డర్లో స్కీమాస్ డాట్ JSON ఉంది కాబట్టి. ఎప్పుడైతే ఈ లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందో కంప్లీట్ డేటా, ఈ స్కీమాస్లో ఉన్న డేటా ఇక్కడికి యాక్సెస్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి ఒక వేరియబుల్లో. సో వీఆర్ స్టోరింగ్ దట్ ఇన్ స్కీమాస్ వేరియబుల్. వీఆర్ జస్ట్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా ఇన్సైడ్ ది స్కీమాస్. Just to get awareness of JSON, that's all.